శాంతి. मूर्ति शिवा हर एक बच्चे के मस्तक पर ఈరోజు త్రిమూర్తి శివబాబా పిల్లలు ప్రతి ఒక్కరి మస్తకంపై 3 తిలకాలను చూస్తున్నారు. పిల్లలందరూ హృదయపూర్వకమైన ఉల్లాస ఉత్సాహాలతో త్రిమూర్తి శివ జయంతిని జరుపుకునేందుకు వచ్చారు. త్రిమూర్తి శివబాబా అనగా జ్యోతిర్బిందువైన తండ్రి పిల్లల మస్తకంపై 3 బిందువుల తిలకాన్ని చూసి హర్షిస్తున్నారు. ఈ తిలకము మొత్తం జ్ఞానమంతటికి సారం. ఈ 3 బిందువులలో మొత్తం జ్ఞానసాగర్ని సారమంతా నిండి ఉంది. మొత్తం జ్ఞానం యొక్క సారము మూడు మాటల్లో ఉంది. పరమాత్మ, ఆత్మ మరియు డ్రామా అనగా రచన. నేటి స్మృతి చిహ్న దినము కూడా శివ్ అనగా బిందువుదే. తండ్రి బిందువు, మీరు కూడా బిందువు, మరియు రచన అనగా డ్రామా కూడా బిందువు. కనుక బిందువులైన మీరందరూ బిందువు యొక్క జయంతిని జరుపుకుంటున్నారు. బిందువుగా జరుపుకుంటున్నారు కదా. మొత్తం ప్రకృతి యొక్క ఆట కూడా 2 విషయాలదే. ఒకటి బిందువుది, మరియు రెండవది లైట్ అనగా జ్యోతిది. తండ్రిని ఏమంటారు? బిందు అని కాదు. తండ్రిని కేవలం బిందువు కాదు, జ్యోతిర్బిందువు అని అంటారు. రచయిత కూడా జ్యోతిర్బిందువే. అర్థం చేసుకున్నారు కదా, అందరూ అర్థం చేసుకున్నారు. Om Shanti. Avyakt signals. Om Shanti. Avyakta signals. Although Father Brahma was corporeal, సాక్షిగా సదా సాక్షి స్థితిలో అందరు సదా ఉండండి. తండ్రి బ్రహ్మ సాకారంలో ఉన్నప్పటికీ ఆకారి మరియు నిరాకార స్టేజులలో ఉన్నందున
వారు ఎల్లప్పుడూ అతీతంగా ఉన్నారు. అదే విధంగా తండ్రిని అనుసరించండి. సాక్షిగా అతీతంగా ఉండి పైనుండి ఈ పాత ప్రపంచంలోని ఆటలను చూడండి. మీరు ఇప్పుడు సదా ఈ స్థితిలోనే ఉండాలి. దీనికోసం ఎల్లప్పుడూ వ్యక్త భావానికి, భౌతిక ప్రపంచానికి అతీతంగా ఉండండి. అంటే సాక్షిగా అతీతంగా ఉండటం ద్వారా మీరు ఎల్లప్పుడూ వారి సాంగత్యాన్ని అనుభవం చేయగలుగుతారు. Om Shanti. Welcome to Avyakti Parivar. Today's day 6. ఓం శాంతి. అవ్యక్త పరివారానికి స్వాగతం. Speak less, speak softly, speak sweetly. Today's topic is finish but and sometimes. Now we will listen to Mohini. మితంగా మాట్లాడండి, మధురంగా మాట్లాడండి, మృదువుగా మాట్లాడండి. ఇవాళ టాపిక్ కానీ అప్పుడప్పుడు సమాప్తం చేయండి. మోహిని దీది నుండి విందాం. Om Shanti. Good ఓం morning. శాంతి. గుడ్ మార్నింగ్. శాంతి వన్ ఉన్నట్టే ఇక్కడ స్ప్రింగ్ టైం అవుతుంది. చాలా బాగుంది వెదర్. చల్లగా లేదు, వేడిగా లేదు. Which you used to see, we will get very soon. Lot has been offered and we will arrange it. పూలు బాగా వస్తున్నాయి ఇక్కడ. Looks very well and everyone is okay. అందరూ That's nice. బాగున్నారు. Yeah, Baba is really taking care of us all. Right? బాబా మనల్ని బాగా టేక్ కేర్ చేస్తున్నారు మనం ఎక్కడున్నా కానీ. Shantivan is very busy with lot of people. శాంతివనం చాలా బిజీగా ఉంది, చాలా మంది ఉన్నారు, And also చాలా మంది వస్తున్నారు దాది గుల్సా దానికోసం. you will see big crowds. So తొందరలో మీరు చాలా పెద్ద గుంపుని చూస్తారు. unlimited heart. So యజ్ఞానికి బాబాకి పెద్ద హృదయం ఉంది. అనంతమైన అనంతంగా కుక్ చేస్తున్నారు, అనంతంగా షేర్ చేసుకుంటున్నారు. అది బాబా రచించింది. I think some of us when we start checking మనలో it's like చాలా మంది చెక్ చేసుకొని చేంజ్ అవుతూ ఉన్నారు. when we start noticing, then I think it becomes నోట్ చేయటం ద్వారా change. మనం నోటీస్ చేయగలుగుతాము, దాంతో మనం చేంజ్ అవ్వగలుగుతాము. That nothing should be waste. ఇప్పుడు Be wasted or ఒకటి ఏంటంటే ఏది కూడా వేస్ట్ అవ్వకూడదు. ఆలోచనలో కానీ ఏదైనా కానీ అది మనము ఎందులో ఏదో ఒక రకంగా దాన్ని ఉపయోగించాలి. ప్రతిదీ ఈ మార్పు మనకి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. దాంతో మనం చాలా పవర్ఫుల్ గా శక్తివంతంగా అవుతాము.
ఎక్కడైతే వేస్ట్ ఉంటుందో అప్పుడు మనం వీక్నెస్ని ఫీల్ అవుతాము. ఎలా అయితే బ్లడ్ పోతే శరీరం చాలా వీక్గా ఉంటుందో అలానే ఎలా అంటే బాబా స్మృతి ఇలా మన ఒరిజినల్ అనాది స్వరూపము ఇలాంటివి గుర్తు చేసుకున్నట్లయితే మనకి మన శరీరంలోకి బాడీ వస్తే ఎలా ఉంటుందో అలానే మన ఆత్మమైన మనం కూడా శక్తివంతంగా బలంగా తయారవుతాం. వ్యర్థమైన ఆలోచనలు, వ్యర్థమైన మాటలు, లీకేజ్ లాంటివి మన లక్ష్యం ఏంటి అంటే అది ఫుల్గా ఉండటం. ఈ హోంవర్క్ మనకి బాబా ఎప్పుడైనా మనల్ని అడుగుతుంటారు, అది బాబా ఎప్పుడు అడుగుతుంటారు, మీరు సంతోషంగా ఉన్నారా అని అడిగినప్పుడు ఎస్ బాబా అని చెప్పి అందరూ చేతులు ఎత్తుతారు. బాబా అడుగుతున్నారు, మీరు సదా సంతోషంగా ఉంటున్నారా? కొంతమంది చిన్నగా ఆలోచించి చేతులు ఎత్తుతున్నారు. ఒక్కోసారి కొన్నిసార్లు అంటాం, కొంతమంది ఒక్కోసారి కొన్నిసార్లు సంతోషంగా ఉంటున్నాము అంటారు. బాబాకి తెలుసు ఇది సదా ఉండట్లేదని. మనము అటెన్షన్ పే చేసినట్లయితే బాబాని స్మృతి చేస్తూ మన బుద్ధిని బిజీగా ఉంచినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆత్మ సంతోషంగా ఉంటుంది, ఫుల్గా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఇది బాబా స్మృతిలో ఉండదో, మంచి ఆలోచనలు లేనప్పుడు అప్పుడు సంతోషం తగ్గుతుంది. అప్పుడు అప్పుడప్పుడు అనే పదం అనే మాట వస్తుంది. మన లక్ష్యం మనము ఆ స్టేజ్కి రావాలి. ఆ స్టేజ్ ఏంటంటే సదా ఉండాలి మనం ఎల్లప్పుడూ. మనల్ని మనం పాలన చేసుకోవాలి. అది ఎలా మనల్ని మనం ఎలా పాలన చేసుకుంటాము? మన పురుషార్థంతో మనం పాలన చేసుకుంటాము. మురళిని చదవటము, మురళిలోని పాయింట్లను షేర్ చేసుకోవటం ద్వారా పాలన జరుగుతుంది. మనకు మన హృదయ స్పందన ఒక్కోసారి ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఒక్కొక్కసారి తక్కువగా ఉంటుంది. అది ఒక్కోసారి మన ఏజ్ని బట్టి ఉంటుంది. నైట్ టైము వాళ్ళకి డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు డాక్టర్లు వాళ్ళకి ఒక మెషిన్ ఇస్తారు. సో వాళ్ళు నిద్రపోయేటప్పుడు అది రీడ్ చేస్తుంది. ఈవెన్ ఒక నిమిషం అయినా ఊపిరాడకపోయినా అది రికార్డ్ అవుతుంది.
ఒక్కోసారి బ్లాకేజెస్ ఉంటాయి. ఒక వయసు దాటిన తర్వాత told that they have their ఇక్కడ కూడా చాలా మంది blocked and కి వాళ్ళ not reaching heart. వాళ్ళకు కూడా బ్లాకేజెస్ ఉన్నాయి. Consistent. So Baba sometimes says that enthusiasm is the breath of Brahman life, but I feel బాబా అంటారు is our breath. బాబా అంటారు ఉత్సాహము మన బ్రాహ్మణ జీవితానికి ఊపిరి అంటారు. నేనేమో బాబా స్మృతి బ్రాహ్మణ జీవితానికి ఊపిరి లాంటిది అంటాను. You start seeing there are certain blockages which affects not only physical heart, but it also affects our mind and intellect. ఫిజికల్ బ్లాకేజెస్ ఉన్నప్పుడు అది So మనకి మన మనసుకి బుద్ధి మీద కూడా దాని ప్రభావం పడుతుంది. I know yesterday we came to know about one sister. నిన్న ఒక అక్కయ్య గురించి తెలిసింది. Little bit not too well, but you know we తనకి always సరిగ్గా ఒంట్లో సరిగ్గా ఉండట్లేదు. maybe I ate something. తను అనుకుంటున్నాను నేను It must be no. We don't immediately think. ఒక్కోసారి మనం అనుకుంటాం కదా ఏదన్నా అది తిన్నా ఇది తిన్నా దానివల్ల అనుకుంటాం. సో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే డాక్టర్లు చెప్పారు చాలా వరకు బ్లాకేజ్ అయింది అని. సో తను ఆప్షన్స్ చూసుకుంటా ఉన్నారు. ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ సజెస్ట్ చేశారు. So Dari Janki used to say a lot that have open heart surgery, open your heart. Open in, let surgeon open it, not open it everywhere. జానకి అంటారు ఓపెన్ యువర్ హార్ట్ అంటే మీ హృదయాన్ని మీ మనస్సును తెరవండి. అంటే సర్జన్ శివబాబాని ఓపెన్ చేయండి అంటే. Enthusiasm. If it's that, then you have to open it, right? By writing to Baba, but also to a proper surgeon బాబాకు who can help you. Of course, Baba is our surgeon, right? బాబా మన సర్జన్ అయినా కానీ ఫిజికల్ Others can at least recommend and help. It's not you sit and start talking everywhere about what is blocking your flow of consistent remembrance. So it won't help, right? సో మీకు కూడా బాబా స్మృతిలో బ్లాకేజెస్ వచ్చినప్పుడు ఎక్కడ బ్లాకేజ్ వస్తుందో చూసుకోండి. అప్పుడు మీరు ప్రతి ఒక్కరితో మాట్లాడరు కదా, కరెక్ట్ రైట్ పర్సన్ దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడాలి. మాట్లాడాలి కదా అని కాదు. ఈ బ్లాకేజెస్ తీసేయగలుగుతారు. అప్పుడు మీరు హీల్ అయ్యి మీ స్మృతి కన్సిస్టెంట్ గా సదా ఉంటుంది. మన మననం కానీ మన స్మృతి కానీ అంత న్యాచురల్ ఫ్లోలో ఉంటుంది. మనము సాఫ్ట్ వర్డ్స్ మాట్లాడతాం, మృదువుగా మాట్లాడతాము.
that means also that, basically it's the atmosphere, that means the influence of వాతావరణం circumstances. పరిస్థితులు Like some places do not have enough oxygen. ఆ, Food is ప్రభావం ఉంటుంది. not ఒక్కోసారి ఆ, ఆ, ఎత్తైన ప్రదేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఆక్సిజన్ తక్కువ అవుతుంది. various kind of situations, circumstances. Yesterday, I was able to make time and start taking blessings so that నిన్న నేను టైం తీసుకొని ఆ, నేను బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకుంటూ ఉన్నాను. సో నేను సేవ చేయటానికని an inner direction of how we do, how we begin, where we begin. ఒక్కొక్క దాది రూమ్ లోకి వెళ్ళి It was వాళ్ళ beautiful. బ్లెస్సింగ్ తీసుకున్నాను. Again, it ఎలా was like after 2 years, discovering how అంతరంగంలో so many ఎలా సేవ్ చేయాలి అనే డైరెక్షన్లో తీసుకుంటూ ఉన్నాను. So I was just saying, oh, after 2 years we have come out. So 2 సంవత్సరాల తర్వాత వెళ్ళాము. these rooms were same vibration, very powerful. దాది రూమ్లు సేమ్ గానే ఉన్నాయి. వైబ్రేషన్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. సేమ్ అలానే ఉన్నాయి. Something new for us. చాలా మంది కొత్త వాళ్ళు కనిపించారు. సో అడ్జస్ట్ అవ్వాలి. Not being influenced by external atmosphere. బయట వాతావరణం మన మీద ప్రభావం చూపించకూడదు. సో నేను ఏం తీసుకోవాలి, నా బుద్ధికి బయట నుండి హెల్దీవి తీసుకోవాలి. బయట ఎలాంటి అయినా ఉండవచ్చు, అవి అవి రైట్ థింగ్స్ తీసుకోవాలి బయట నుండి. ఎలాంటి పరిస్థితి అయినా 10 మంది ఉన్నారంటే 10 రకాలుగా మీకు చెప్తారు. మీరు మొత్తం ఆ 10 తీసుకుంటారా, లేకపోతే అతీతంగా సాక్షిగా ఉండి అవసరం లేని తీసుకోం కదా. లేకపోతే ఎందుకు ఏమిటి ఇది అలా కాదు, ఇలాంటి ఆలోచనలు వస్తాయి. సో మనం చాలా వరదానాలు, బ్లెస్సింగ్స్ చాలా పనిచేస్తుంటాయి మన స్థితిని కన్సిస్టెంట్గా ఉంచడానికి. సదా శాంతంగా ఉండటానికి, శాంతంగా ప్రేమపూర్వకంగా ఉండటానికి. Taking this homework, reminding ourselves. ఈ హోంవర్క్ తీసుకోవడం చాలా బాగుంది. But pay attention so that we can be very, very consistent. సో చాలా అటెన్షన్ ప్లే చేయండి. సో అప్పుడు బాబాకి మనం అప్పుడప్పుడు అని చెప్పాము, సదా మనం కన్సిస్టెంట్గా ఉండేలా మనం చూసుకోవాలి. సో మనందరం అటెన్షన్ పే చేసి కన్సిస్టెంట్గా అంటే ఒకేలా
ఉండటానికి Remembering Baba. And that is why చూసుకుందాము. in the world in path of bhakti, they keep the భక్- rosary. భక్తి మార్గంలో And when they keep moving one bead, then another bead, బిజీగా ఉంటారు. that ఆ, is భక్తి మార్గంలో మాలను ఎప్పుడు దగ్గరే ఉంచుకుంటారు. వాళ్ళు జపిస్తూ ఉంటారు. ఎందుకు జపిస్తారంటే సదా కన్సిస్టెంట్గా ఉండటానికి వాళ్ళు జపిస్తుంటారు, ఒకే రకంగా ఉండటానికి. సో మనము మన ప్రతి ఆలోచన మీద అటెన్షన్ పెట్టాలి. బాబాని స్మృతి చేస్తూ బాబా నుండి ప్రేమ తీసుకుంటూ అదే అందరికి పంచుతూ ఉందా. to be consistent now is important. Our Baba, కన్సిస్టెంట్ గా ఉండటం చాలా our daddies, అవసరం. they were బాబ్ consistent. దాదా మన దాదీలు Some obstacles ఎప్పుడు ఒకే రకంగా ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ స్థితి. from within, from some sanskars, karmic accounts. But when there is remembrance, then they will definitely be removed. It's not a lot of effort, but it's less effort, right? What I find that when we do a constant effort, then it's very easy. మనం ఎప్పుడైతే ఎప్పుడు ఎఫర్ట్ పురుషార్థం చేస్తూ ఉంటామో అప్పుడు And it keeps going. ఈజీగా ఉంటుంది ఏదైనా కానీ. It takes time and it's not beautiful. So not having remembrance and then to again start is a lot of effort. ఏదైనా మొదలు పట్టి మధ్యలో ఆపి మళ్ళీ ఏమైనా మొదలు పెట్టాలంటే చాలా ఎక్కువ ఎఫర్ట్ పెట్టాల్సి వస్తుంది. అదే మనం కన్సిస్టెంట్ గా చేస్తుంటే అంత ఎఫర్ట్ పెట్టవలసిన అవసరం ఉండదు. మన స్థితి, మన స్మృతి కన్సిస్టెంట్ గా ఉండాలి. అప్పుడు కానీ అప్పుడప్పుడు సమాప్తం అవుతాయి. అందరినీ చూడటం చాలా సంతోషంగా ఉంది. అందరికీ బాబా నుండి ప్రేమ. ఓం శాంతి. గుడ్ నైట్. ఓం శాంతి అందరికీ. Okay. Om Shanti, everyone. ఓం శాంతి. Shanti, everyone. So, welcome to a Vikti journey, gift from God, pulse of అది wisdom. తండ్రి నుండి మనకి అది
మదర్ నాకు అర్థమవుతుంది. నాకు 15, 16 ఏళ్ళప్పుడు इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के बोर्डिंग में तो हम 9 साल के गए थे। నేను 9 సంవత్సరాలప్పుడు ఇక్కడికొచ్చాను. के बाद కానీ అంతకుముందు కొన్ని సంవత్సరాల ముందు ट्रांस द्वारा ట్రాన్స్ ద్వారా पहले ముందే ज्योति बिंदु शिव बाबा జ్యోతిర్బిందు శివబాబాను చూశాను. हमें इतना परमात्मा का ज्ञान मिला नहीं था स्पष्ट। పరమాత్మ జ్ఞానం లభించలేదు, मिला था ఆత్మ జ్ఞానం అయితే లభించింది. స్కూల్లో के क्लास में कोई एमए बीए का तो స్కూల్లో కూడా అన్ని धीरे धीरे చెప్తారు కదా, చెప్తారు. అలానే को ज्ञान दी ఆత్మ ముందు ఫస్ట్ आत्मा का ज्ञान పరమాత్మ ఆత్మ జ్ఞానం और साक्षात 8 సంవత్సరాలు में भी हम लोग जाते थे 8 సంవత్సరాలప్పటి నుండి की आयु से నాకు ట్రాన్స్ లోకి వెళ్ళే వరదానం లభించింది. నాకు ముందు ఫస్టే సాక్షాత్కారం అయింది. जो ट्रांस में కృష్ణుడిది, దేవతలది होते थे वो సాక్షాత్కారం कृष्ण के और అయింది. देवताओं के होते थे। శివబాబాది ఆత్మ సాక్షాత్కారం తర్వాత అయింది. समय के बाद हमने किया నాకు పరిచయం లేదు అప్పటికి. ఎప్పుడైతే నేను జ్యోతిర్బిందువుని చూశానో परिचय नहीं था, लेकिन हमने जब ज्योति बिंदु को देखा तो हमारा अनुभव బ్రహ్మబాబా हाँ, ముఖం కూడా లేదు. तो कोई नहीं थी, జ్యోతిర్బిందువుని చూసినప్పుడు నాకు అనిపించింది, शिकल नहीं थी। ఇదే నా बिंदु को ఇదే నా देख మొత్తం అంతా ఇదే అనిపించింది. ముఖమే లేదు. मेरा सब कुछ అది చూస్తుంటే నాకు ఎలా అనిపించింది అంటే कोई भी ఏదైనా ప్రియమైన వస్తువు ఉంటుందో, वो देख करके ऐसे लगा ఎవరికైనా बहुत చాలా 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 ఇష్టమైన వస్తువు ఉందనుకోండి, మా जो होती है వచ్చినట్లయితే మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? लेकिन फिर जब पिताश्री शिव बाबा वही ज्योति बिंदु ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश होकर के శివబాబా बिंदु का परिचय दिया हमको। శివబాబా బ్రహ్మబాబా శరీరంలోకి వచ్చి జ్యోతిర్బిందు పరిచయం ఇచ్చినప్పుడు నాకు ఎప్పుడైతే నాకు ఎంత భాగ్యం లభించింది అనుకున్నాను. నాకు పరమపిత పరమాత్మ నాకు తన రూపాన్ని చూపించారు, నాకు ఆ అనుభవం కలిగించారు. खुद को भी नहीं समझती तो मैं हूँ। నాకు నేను అర్థం కాలేదు. దునియా ప్రపంచంలోని వాళ్ళు कि ఆత్మ పరమాత్మలో లీనమవుతుందని అంటారు. परमात्मा నాకు అనుభవం అయింది. हो जाती। నాకు అనుభవం అయింది ఏంటంటే ఆత్మ పరమాత్మలో లీనమవ్వదు, కానీ माना तो ఆత్మ పరమాత్మ ప్రేమలో లీనమవుతుంది. అందులో వ్యత్యాసం ఉంది కదా. करती है, वो आत्मा ही खत्म हो गई परमात्मा में समा करके। लेकिन ఆత్మ పరమాత్మలో అయితే ఆత్మ సమాప్తం అయిపోతుంది, కానీ ఆత్మ పరమాత్మ ప్రేమలో లీనమైనట్లయితే అంత అసలు
మర్చిపోతుంది. ఎంత ప్రేమగా నేను వర్ణించలేను ప్రభు ప్రేమ ఎలా ఉంటుందో. అంటారు కదా, పరమాత్మ ప్రేమ సాగర్లోనే. అలానే సత్యంగా నాకు అలానే ఒక్కొక్క సంబంధంలో ఆ ప్రేమ మీకు అనుభవం ఉంది. కానీ ఈ ఈ ప్రేమల్లో ఆ ప్రేమలో చాలా వ్యత్యాసం ఉంది. సర్వ సంబంధాలు వారి నుండి రావటం అంటే ఎలా ఉంటుందో ఆలోచించండి. ప్రభు ప్రేమ ఎలాంటిదంటే मनुष्य अपने को कुर्बान करने के लिए सेकंड में तैयार हो जाते। अगर వాళ్ళని వాళ్ళు సాక్రిఫైస్ సత్యమైన ప్రేమ ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు తమను తాము సాక్రిఫైస్ చేసుకోవడానికి కూడా ఒక్క సెకండే పడుతుంది. ఎవరి హృదయంలో అయితే సత్యమైన ప్రేమ ఉంటుందో అది వేరే విషయం. ఎవరిలో అయితే సత్యమైన ప్రేమ ఉంటుందో ఏదైనా సాక్రిఫైస్ చేయటం అంటే అలా పరమాత్మ ప్రేమలో నాకు అనుభవం లేదు, కానీ నాకు ముందు పరమాత్మ ప్రేమ నాకు అనుభవం అయింది. ఎప్పుడైతే పరమాత్మ ప్రేమ అనుభవం అవుతుందో అప్పుడు ఏదైనా వదిలేయటానికి కష్టం అనిపించదు. श्रीमत से मंचमन को आवाज हम करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें. Om Shanti. So tomorrow is Monday, another week, and our Om schedule. Shanti. రేపటి సోమవారం schedule. Including our 3 times 10 minutes of yoga party during the day. So now let's get our homework for tomorrow, and would like to invite రేపటి homework. Sister Kala. Welcome. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Joy together. Didi నుండి వింటున్నాము. Few minutes of Dadi Gulzar must have transported everyone. Yes, in front of Shiv Baba Jyoti Bindu. గుల్జార్ దాది మాటల్లో మిమ్మల్ని జ్యోతిర్బిందు దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్ళుంటాయి. అది ప్రాక్టికల్ గా మనల్ని మాటల ద్వారా ఎలా బాబా దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్ళొచ్చు, అది ప్రాక్టికల్ గా అనుభవం చేశారు. తన నిన్న చెక్ చేసుకొని చేంజ్ అవ్వమని హోంవర్క్. It was not the usual checking for negative and changing it to positive, but it was నెగటివ్ చెక్ చేసుకొని పాజిటివ్ లోకి కాదు, పాజిటివ్ ని ఇంకా ఇంకా పెంచుకోవటం, బెటర్ కావటం. It was a very interesting, homework that
Didi gave us yesterday. ఇది ఇచ్చిన హోంవర్క్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది నిన్నటిది. Not just challenging, but also very fulfilling. ఛాలెంజింగ్ గానే కాదు, అది After a certain stage in Brahman life, ఫుల్ఫిల్లింగ్ గా కూడా you're not happy just ఉంది కదా. changing negative to positive, negative to positive. నెగిటివ్ ని పాజిటివ్ గా మార్చటమే కాదు, అది రొటీన్ గా ఉంది. కానీ You know, ఇంకా ఇంకా ఎలా బెటర్ కావటం takes us towards that stage of elevated and very fulfilling. ద్వారా మనం ఇంకా ఉన్నతంగా Resistance to change because ఉన్నతమైన స్థితికి చేరుకుంటాము. right, one is not to even notice or recognize that I need to change something, but the other is ఒకటి after I notice, after I recognize, you find some kind of resistance or some kind of ఒకసారి మనము మనలో ఉన్నవి నోటీస్ చేయము, గుర్తించము. ఒక్కోసారి గుర్తించినా కానీ మనం ఒప్పుకోము, తర్వాత చేద్దాం, ఇంకా టైం ఉంది, ఇలా అనుకుంటారు. internal conversation. బాబా మనకి చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు, మనం మనసులో ఏమనుకుంటామో అని. Our commitment to So- change. Why did we come to Baba? బాబా దగ్గరికి మనము ఎందుకు వచ్చాము, ఎందుకు మనం ఈ లైఫ్ ని Because we recognize జీవిస్తున్నాము, ఎందుకంటే బాబాని మనము the world changes. ఎందుకంటే మనము If I'm looking గుర్తించాము, నేను చేంజ్ అయినప్పుడు this one is ప్రపంచం మారుతుంది. that is still the same. I'm also a big part of that, right? So total commitment to my own change. అందుకని మనలోని మార్పుకి మనమే You're all keeping your little chart or diagram. బాధ్యులము. మనం మారినప్పుడు మొత్తం ప్రపంచం, మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం మారుతుంది. How also it's affecting ధైర్యం పెట్టుకొని silence and అది మన your also power of words, how it's impacting your words, because that's what's our homework has been, to watch, you know, speaking slowly, softly, one thing, but also impactfully, right? Our convictions are growing, our faith is growing, our silence is growing, and so it must మన నిశ్శబ్దం పెరుగుతుంది, మన మాటలు మధురంగా ఉన్నాయి, మృదువుగా ఉన్నాయి, చాలా ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటున్నాయి. our challenge. ఇవాళ మన ఛాలెంజ్, What's in front of us. You remember the word బాబా మన ముందు ఎప్పుడు పెట్టే ఛాలెంజ్ ఇవాళ సదా, constant, consistent, always. సదా, So ఎప్పుడు today is a vow సదాకాలానికి. that prevents us from being always sada, consistent. సదా అని మనం సదాగా ఉండకుండా ఉండలేకపోవటానికి కారణాలు We picked up again from Baba. ఏమిటి అంటే, అవి మనం బాబా మురళి నుండి తీసుకున్నాము. 2 పదాలు ఏంటంటే Sometimes కానీ, but is lekin in Hindi, and అప్- sometimes అప్పుడప్పుడు. kabhi kabhi. That word you must be familiar with. Kabhi kabhi. కభీ కభీ అని అంటారు హిందీలో, Say kabhi అప్పుడప్పుడు. kabhi, would smile. Remember? You know, I know what's in అప్పుడప్పుడు అన్నప్పుడు బాబా but I don't know if Baba would still smile. నవ్వేవారు. Kabhi kabhi. Those were the days when he would smile. But I don't think he would really like to hear that anymore. So really our challenge to remove that word completely from our అంత dictionary. ముందంటే బాబా కభీ కభీ అంటే అప్పుడప్పుడు అన్నప్పుడు నవ్వేవాళ్ళు, కానీ ఇప్పుడు After the బాబాకి ఆ పదం other ఇష్టం ఉండదు. words that we have to work on, which is సదా ఉండాలి. and what makes you say but? మనకి కానీ అని అనటానికి Somehow, కారణం you know, by saying ఏమిటి? but this one is like that, or but this happened, or but whatever. కానీ ఇదే అలా జరిగింది, అందుకని Creating ఇలాంటి అలవాటు మనం కారణాలు వెతకటము, excuses, right? అవి మనకి ఎక్స్క్యూజులు కూడా అవుతుంటాయి. Because in Brahmin life there is really no reason as such. You know, కానీ మన బ్రాహ్మణ జీవితంలో ఏది కూడా కానీ Baba teaches us అనేది ఉండకూడదు. బాబా మనకి ఈ జ్ఞానం ఇచ్చారు. reasons. And if we see Um, our సో దాని వలన ఈ దీని వలన మనకి
కారణాలు వెతకటానికి కారణాలు వెతకనవసరం లేదు. So let's see how that goes. So we had a full class today on holistic health, right? Didi took us through not just soul health, but also body health. You know, what is breath, what is pulse, what is, consistency, and very, very lovely ఇది parallels between the two. That if you must open the heart, who do you open it to? The surgeon, the eternal surgeon. who can take care of what's in there. Not దేదే చెప్పినట్లుగా దేదే మనకి చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. for any reason that you have. ఎవరి ముందు మనం మన హృదయాన్ని ఓపెన్ చేయాలి అనేది. సర్జన్ ముందు, సర్జన్ అంటే శివ బాబా. Nobody else can guarantee that to give us answers, to give us solutions. So if we must open, ఎవరు కూడా let's మనకి గ్యారంటీ ఇవ్వలేరు, surgeon and also గ్యారంటీ ఇవ్వలేరు. Didi talked about conversation with someone that is trustworthy and that one somebody that can help us also to resolve and understand our feelings and emotions, because those are the blockages that bring in these words sometimes. But this, so it's very మనకి బ్లాకేజ్లు కానీ అప్పుడప్పుడు రావటానికి కారణాలు బాబా ముందు మనం ఓపెన్ అయినప్పుడు బాబా మనకి సరైన సలహాలు, శక్తిని ఇస్తుంటారు. దేదే షేర్ చేసుకున్నారు. saw them consistent, right, in making those efforts. And never we would be able to tell, something went wrong, or today was like this, or today was like that. And so great inspiration from Baba, Mama, Dadis to be consistent effort మనకి makers. దాదీలు, మమ్మ, బాబా అందరూ మన ముందున్నారు. వాళ్ళు సదా ఉన్నారు వాళ్ళ పురుషార్థంలో, వాళ్ళ స్థితులలో. సో వాళ్ళు మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ మన ముందున్నారు. బాబా మనకి ఏం చెప్తే చెప్పారో కానీ మరియు అప్పుడప్పుడు సమాప్తం చేయటానికి హోంవర్క్ కానీ మరియు మన్ని అప్పుడప్పుడు సమాప్తం చేయండి. మీరు అత్యున్నత బ్రాహ్మణులు, విశ్వంలో సర్వశ్రేష్టమైన ఆత్మలు, విశేషమైన పాత్రధారులు. అలాంటప్పుడు ఈ అంతిమ జన్మ యొక్క మీ రూపం, మీ పొజిషన్, మీ వృత్తి గురించిన స్మృతి కొన్నిసార్లు ప్రత్యేకంగా మరియు కొన్నిసార్లు సాధారణంగా ఎందుకు ఉంటుంది? మీ నిజ స్వరూపం మరియు జన్మ మహాన్ అయినప్పుడు మీ జీవితం మరియు జన్మ యొక్క మహానతను ఎందుకు మర్చిపోతున్నారు? And I think this goes back to our stage of practicing original and eternal, right? Who I am eternally, originally. And of course, నేను ఎవరు, మన ఆది అనాది స్వరూపాలు, అలానే మన బ్రాహ్మణ స్వరూపం. ఇవే మనం గుర్తుంచుకున్నప్పుడు నా స్వరూపాన్ని, నా పొజిషన్ని, నేనేం చేయాలి, ఇవన్నీ గుర్తుంచుకున్నప్పుడు కానీ అప్పుడప్పుడు సమాప్తం అవుతుంటే నేను స్పెషల్ విశేషమైన పార్ట్ ప్లే చేసే పాత్రధారి. ఇవన్నీ గుర్తుంచుకున్నప్పుడు కానీ అప్పుడప్పుడు సమాప్తం అవుతుంది. రేపటి మన హోంవర్క్ ప్రాక్టీస్ ఇది. ఇప్పుడు మెడిటేషన్ చేద్దాము. Finish but and sometimes. కానీ
మరియు అప్పుడప్పుడు సమాప్తం చేయండి. You are the highest Brahmins, మీరు most అత్యున్నత advanced souls of the world, బ్రాహ్మణులు, with a విశ్వంలో సర్వశ్రేష్టమైన ఆత్మలు, విశేషమైన పాత్రధారులు. then why is the awareness అలాంటప్పుడు of ఈ this అంతిమ జన్మ యొక్క మీ రూపం, of your మీ పొజిషన్, మీ and of వృత్తి your గురించిన occupation స్మృతి special only కొన్నిసార్లు ప్రత్యేకంగా మరియు and ordinary other times? కొన్నిసార్లు సాధారణంగా ఎందుకు ఉంటుంది? When it is your original form, మీ నిజ స్వరూపం birth మరియు itself is జన్మ great. మహాన్గా అయినప్పుడు Why do you forget the మీ greatness of జీవితం your life మరియు జన్మ యొక్క and birth? మహానతను ఎందుకు మర్చిపోతున్నారు? लेकिन और कभी कभी समाप्त करो. కానీ మరియు అప్పుడప్పుడు సమాప్తం చేయండి. आप उच्च ब्राह्मण हो. మీరు ఉన్నతమైన బ్రాహ్మణులు, विश्व में విశ్వంలో सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो. సర్వశ్రేష్టమైన ఆత్మలు और विशेष पाठधारी మరియు విశేషమైన పాత్రధారులు. फिर अपने అయినప్పుడు अंतिम जन्म के ఈ అంతిమ జన్మ యొక్క మీ రూపం, अपने पोजीशन की మీ పొజిషన్, व अपने ऑक्यूपेशन की మీ स्मृति వృత్తి గురించిన స్మృతి कभी विशेष కొన్నిసార్లు ప్రత్యేకంగా साधारण क्यों మరియు नहीं? కొన్నిసార్లు సాధారణంగా ఎందుకు ఉంటుంది? जबकि निजी मे- स्वरूप है నిజ స్వరూపం और जन्म ही మరియు महान है. జన్మ కూడా మహా అయినప్పుడు तो अपने जीवन की మీ और జీవితం जन्म की महानता को మరియు జన్మ యొక్క भूलते क्यों हो? మహానతను ఎందుకు మర్చిపోతున్నారు? Om Shanti. ఓం శాంతి.